ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸੀਸ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Partially, Sikh Itihas is partially what I study at university, and this trip is a part of that, part of exploring, experiencing, adding to my knowledge of the tradition. How you feel today? I'm excited to see what this week has in store, what I can learn about Puratan Sikh traditions, and what I can learn about the state of the Panth today, about different elements of it, and about its traditions, celebrations of the past and the present and the future. Become aware of your itihas, become aware of your identity, and realize that this is a path of love, it's a game of love. ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੰਡਨ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਕੱਠ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸਾਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸੀਸ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹੱਲਾ ਸਿਰਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਹੰਟਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੰਡਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਮਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਡੈਨੀਅਲ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਰੀਮ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Do you know about the history of Anandpur Sahib? A bit, but that's kind of why I'm here, to learn a bit more. Yeah. Okay. Why you come here? You know about the history of Anandpur Sahib, history of Anandpur Sahib, or everything, history of Sikh, you know? Yeah. That's partially, Sikh Itihas is partially what I study at university, and this trip is a part of that, part of exploring, experiencing, adding to my knowledge of the tradition. Okay, when you came here, you can see these type of all peoples. Those are religious places. Those are also discuss with the religious places. You also came with your friend also. How you feel today? I'm excited to see what this week has in store, what I can learn about Puratan Sikh traditions, and what I can learn about the state of the Panth today, about different elements of it,
and about its traditions, celebrations of the past and the present and the future. What is the path? Why you inspire from the Sikh religious? I think it started intellectually in exploring different traditions related to, yoga, bhakti, and then coming to the Sikh tradition and sort of exploring it in that broader cultural context in which it flourished, and then understanding how it developed from there into its own separate panth and formed its own rich traditions that are still kept in some form today. Yeah. Okay. Now, how you feel in the Sikh religious? How you feel you are in the Sikh bana? You you wear the turban also. You wear Nihang dress also. How you feel? It is you are brave. Sikh is brave. Yeah, and I feel like I'm fitting in. I'm a bit of a chameleon. I like to experience different things, and this is an element of that. And I'm amongst friends, and sort of fitting in and using that as a vector for being able to experience more things, meet more people. Have that full breadth of experience while I'm here, to be able to take that with me everywhere and into the future. Okay. Now, last question. Now you are come to India for during the PhD. Yeah, so that's something I'm exploring. I'm finishing up a master's degree right now, and then I'm seeing where the future takes me. I want to do a PhD related to Sikh itihas in its cultural, spiritual, and religious context historically. So Puratan Sikh history. I think PhD timing gets to 3 or 4 years. Now 3 or 4 years you will be live here. Yeah, I'm considering it. There are a lot of options I have, but I'm exploring while I'm here in India. I'm exploring some of my options here and seeing where that takes me in the future. Yeah. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਗੋਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸਟਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ if you want to embody the loving path of Guru Gobind Singh, then this means that you have to choose in your heart and become aware of who you are, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ it's becoming aware of who we are. ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ basics of it. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, become aware of who you are, become aware of your ਇਤਿਹਾਸ, become aware of your identity, and realize that this is a path of love. It's a game of love. You have your entire life to embody Sikhi. You have your entire life to understand that Sikhi is unfolding through your life. Become aware of who you are. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ? Daniel Martins or Karim Singh. ਓਕੇ, ਯੂ ਆਲਸੋ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ? Well, learning. Okay. Exploring. Now you are learning of Sikh religious. Yeah. Yes. Okay. Yes. Do you know about the history of Sikh religious? You are also learning now. Yeah, I'm learning. Yes. What do you want to ask to those persons who follow up the Western culture, not follow up the Sikh culture? Do you know about these things? You mean the youth? Yes. मेरे कहने का मैं कहूँगा कि look,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ। there is no division that says you're western or you're Sikh, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਇਫ ਯੂ ਵੈਸਟਰਨ or not, if you're Sikh or not, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਬੋਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਵੇਸ਼ ਲਟਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।